Popote ulipo mtazamaji, asante kwa kuwa mtazamaji mwema wa kwetu. Ananiita Joasho Msare na moja kwa moja tunafululiza ili tuweze kukujuza na ni kwamba familia moja kutoka kijiji cha Kalenda, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega inalilia haki baada ya wakwe wao wa kaunti ya Bungoma kutoweka na shilingi 85,000 zilizotolewa na serikali ya kaunti ya Kakamega ili kugharamia mazishi waliofariki kwenye ajali ya Kaburengu, wakidai ni mahari ili waruhusiwe kumzika. Sijakataa bibi, wewe ni bibi yangu, tumezaa naye watoto watatu. Hatukusikizana. Sasa hivi tumefika hapa ambapo tuko na kikao. Tuliweza kukaa. Sasa mimi nashindwa kama pesa ilikuwa imetolewa kwangu na ni ya Kakamega County, si ya Bungoma County, ni Kakamega County. Walikujaje wakachukua hii pesa? Siku ya jana tulikuwa tunatarajia serikali inatusaidia pesa ili tukuje tulete huyo mama nyumbani tusike kwa usalama. Lakini tunasitikika asubuhi ya leo kupata kwamba hiyo pesa yote ilichukuliwa na kwa kina msichana, kwamba wajalipa mahari na pesa ilikuwa ya kusika, haikuwa ya mahari. Sasa saa hii hata wamekwama, hata sisi tuko hapo tulikuwa tunaenda kuwasaidia twende tulete mwili tusike, lakini kwa ajili pesa imeenda kwa kina msichana. Tumeshindwa, tutaanzia wapi, tutamalizia wapi? Hiyo pesa ilikuwa ya kugharamia matanga, hiyo pesa haikuwa ya kulipa mahari. Na vile tunajua ndugu yetu alipeana mahari, na mahari ni kuelewana. Kama hao wanaona hiyo mahari ni kidogo, hao ungekuja kwa boma na tuongee, kuna wazee wako waongee ili wakupaliane. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba zaidi ya wakulima 200 wa eneo la Langobaya katika kaunti ndogo ya Malindi wanakadiria hasara ya zaidi ya shilingi milioni 2 baada ya mashine zao za kunyunyizia maji kuchomwa na mmoja wao. Wakulima hao wanasema kuwa mtu huyo alichoma nyumba 7 za kuhifadhi mashine hizo, ambapo mashine 6 na mbolea zilikuwa. Uchunguzi ulipofanywa wakapata ni jirani yao alitekeleza kitendo hicho kwa kisingizio zilikuwa na majini. Kama zile nyumba walikuwa usiku wa kuamkia Jumapili iliyopita. Sasa nikapigiwa simu kama saa 11 na ndugu yangu mdogo. Akaniambia nimefika huku shambani, ilikuwa na shughuli zingine, lakini nikakuta nyumba yako imechomwa na nyumba nyingine imechomwa pia. Na hapo ndani kulikuwa na mashini zangu. Kulikuwa mashini 2 ambayo moja ni ya rafiki yangu ameweka pale kwa sababu ya usalama, na kuna koshini yangu, koshini savu ile ambayo ni 50,000 ilikuwa pale ndani. Kwa kweli tumepatwa na janga la kuchomewa mashine zetu. Mashine ni 6, ya 7 hatujajua iliko. Na mashine zilikuwa zinatusaidia. Kusema ule ukweli, toka tugawanyiwezi mashine, hatujapata shida ya chakula. Tunazalisha mahindi, tunapanda mboga, tunauza, tunasomesha watoto. Na hizi mashine tulikuja kugawanywa na CS Eugene wa Malwa. Kuna huyu jamaa mwenye alikuja akatuchomea hizi manyumba za kwetu zilikuwa ziko na mashine, na hizo mashine zilikuwa zinatusaidia sana kwa mambo na mashamba, mambo na ilikuwa tutusaidia sana kwa mambo yani kunyunyuzia maji. Sasa hii mmea yetu sasa hii tunaona inaenda ndivyo sivyo. Tukisonga mbele na taarifa zaidi, ni kwamba gavana wa Migori Okoth Obado na washukiwa wengine watasalia rumande hadi siku ya Jumatatu. Mahakama ilidinda kuachilia kwa dhamana baada ya kufikishwa mahakamani. na Nokloren na taarifa hiyo. Katika mahakama ya Milimani ndio washukiwa hawa akiwemo gavana wa Migori Okoth Obado walifikishwa kujibu mashtaka ya wizi wa fedha za kaunti ya Migori. Hii ni baada ya tume ya maadili ya kukabiliana na ufisadi EACC
kuidhinisha kushtakiwa kwao. Washukiwa hawa wamekana mashtaka dhidi yao, huku mahakama ikiamrisha wasalie rumande hadi siku ya Jumatatu itakapoamua iwapo wataachiliwa kwa dhamana. The earliest time that the court may be able to give its decision shall be on Monday, 31st of August at 11 a.m. The application to have the accused persons released before the court decides the application is presumptive and is rejected. It is ordered that they remain in custody in the meantime. Wakili wake Kioko Kilumi akiitaka mahakama kumhakikishia usalama kutokana na umri alionao pamoja na usalama dhidi ya kuambukizwa virusi vya korona akiwa rumande. A 58-year-old is extremely susceptible. It is in his firstly personal interest that everything is done so that he is not unnecessarily exposed to the possibility of contracting a disease. Mawakili wake walitaka awachiliwe kwa dhamana. Nanok Loren, TV 47. Shukran sana mwanahabari wetu Nanok Loren. Tukisonga mbele ni kwamba kwa mara ya kwanza bodi ya mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu nchini KEMSA ilifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya inayochunguza madai ya matumizi mabaya ya fedha za korona katika KEMSA. Wanachama wa bodi hiyo walipata wakati mgumu kujibu maswali kuhusu jinsi mabilioni ya fedha yalitumika kukabili COVID-19 kama David Muthoka anavyotueleza. Mapema Alhamisi, bodi ya mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu na dawa nchini KEMSA ilifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya kujibu maswali kuhusu madai ya matumizi mabaya ya mabilioni ya COVID-19. Haya yanajiri wiki chache baada ya madai kuchipuka kuwa ubadhirifu wa hali ya juu wa fedha za korona umekuwa ukitendeka katika KEMSA. Mwenyekiti wa bodi ya KEMSA Kembi Gitura alikana madai kuwa bodi yake imekuwa ikifumba macho na kukubali ufisadi kuendeshwa chini ya uangalifu wa bodi hiyo. Nothing has been stolen from our warehouse. Have we bought Jack Ma items from outside? No. Because we can account for every single item that we got from Jack Ma, that's specific consignment of Jack Ma 1, Jack Ma 2 and Jack Ma 3. We can account, and we have accounted here for every single item, face mask, PPE, kila kitu, ventilators. Akiwajibu wabunge wa kamati hiyo ya afya, Kembi amepuuzilia mbali madai kuwa KEMSA ililipa baadhi ya kampuni ambazo hazikuwa na mkataba wowote na mamlaka hiyo. We've opened ourselves up to you. We've given you the CR12s. When we are told that companies that were registered this year are given contracts and we are not told which ones they are, then obviously, with the greatest respect, I am unable to respond to that question. Haya yanajiri baada ya tetesi kuchacha kuwa kampuni inayofahamika kama Kilig Limited inayodaiwa kuanzishwa mapema mwaka huu imekuwa ikifaidi mamilioni licha ya mkataba wake na KEMSA kusitishwa. Chair, most of the companies that you've tabled here today, I've gone through it. I've counter-checked 7 times. Chair, I don't know if this is the complete list of the companies that you awarded tender. I don't know if this is the conclusive document. So again, it is not true at all that we have paid a company called Kilig, which may be the company which was been mentioned in having been formed 2 months ago. I don't know it was formed. I don't know it. I don't have the CR12 for Kilig because they did not supply us the tender that they have been awarded. So it is not, you will not find it in the record as far as I'm concerned because they did not supply us. But the whole world needs to know that we were not supplied goods worth 4 billion and 50 million by Kilig. It is not true. And we have not made any such payment. And that is what people need to know.
Bodi hiyo hata hivyo imekubali kuwa baadhi ya kampuni zilizopokea malipo hazipo kwenye orodha asili ya kampuni zilizopokea kandarasi. If the list that has been tabled before the committee is a combination of suppliers that were on the registered list and some who are not. So we used both suppliers on the registered list and some who are not on the registered list on the basis of the ability to supply the product. Wakati huo huo, KEMSA imekiri kuwa na bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 6.2 ikiwemo maski 1421 na vifaa vya kujikinga corona PPE 1340 ambazo bado haijasambaza. We are holding stock worth 6.2 billion shillings of good quality face masks, K95 and 3-ply face masks. We are holding stock of about 400,000 PPEs of very good quality. Kamati hiyo ya bunge kuhusu afya imekuwa ikichunguza KEMSA baada ya mamlaka hiyo kupokea zaidi ya shilingi bilioni 2.1 kutoka kwa Wizara ya Afya mapema mwaka huu kukabili janga la corona. David Muthoka, TV47. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba bunge la Seneti linatarajiwa kuandaa kikao wiki ijayo kujadili ripoti ya mapendekezo ya kamati ya wanachama 12 baada ya kuwasilishwa kwa ripoti hiyo kwa uongozi wa Seneti. Hata hivyo, baadhi ya maseneta katika kamati hiyo wamepinga mapendekezo ya ripoti hiyo, huku magavana wakilaumu Seneti kwa kuzoroteka kwa shughuli za kaunti kutokana na kuchelewa kwa fedha za serikali ya kaunti. Kamati ya Seneti ya wanachama 12 iliyobuniwa kupata mwafaka wa mfumo wa ugavi wa fedha za serikali za kaunti imewasilisha ripoti ya mapendekezo yake kwa uongozi wa bunge la Seneti, ambapo watajadili ripoti hiyo. Spika Kenneth Lusaka akitarajiwa kuitisha kikao maalum cha Seneti wiki ijayo kujadili mapendekezo hayo ya kupata mwafaka wa ugavi wa fedha za kaunti. Baadhi ya mapendekezo ambayo kamati hiyo imeratibu katika ripoti hiyo ni kuitaka Wizara ya Hazina ya Kitaifa kuongeza shilingi bilioni 9 zaidi kwa mgao wa fedha za kaunti wa shilingi bilioni 316.5. Hata hivyo, baadhi ya maseneta ambao kaunti zao ziliratibiwa kupata mgao zaidi wa fedha katika mfumo wa 3 wamekosa kukubaliana na mapendekezo ya kamati hiyo, wakisisitiza majadiliano zaidi kabla ya mwafaka kupatikana. Sintofahamu ya mfumo utakaotumika kugawa fedha za kaunti umepelekea shutuma kutoka kwa magavana ambao wanalaumu bunge la Seneti kwa kukwama kwa shughuli za kaunti. Kamati hiyo ya wanachama 12 hata hivyo imepinga madai ya serikali za kaunti kulaumu bunge la Seneti kukwama kwa shughuli za kaunti, ikisema Wizara ya Hazina ya Kitaifa tayari imetoa 50% ya fedha za mgao wa kaunti kuzisaidia kuendeleza shughuli zake. We have seen a circular from the Treasury that is very clear that counties are accessing 50% of their last year's allocation. So any stories from counties that are truncated and incapacitated and made difficult to work because the Senate has not passed the formula is not true. Kutolewa kwa 50% ya mgao wa fedha za kaunti na Wizara ya Hazina ya Kitaifa ni baada ya uamuzi wa mahakama ya juu mwaka 2019 kuelekeza kutolewa kwa fedha hizo iwapo mwafaka wa jinsi ya kugawa fedha hizo utakosa kupatikana kama inavyoshuhudiwa mwaka wa kifedha 2020-2021. Eli Logova, TV47. Tusonge mbele mtazamaji, tuangazie masuala ya afya. Ni kwamba shirika la afya duniani limesema kuwa bara la Afrika limepiga hatua kubwa katika janga la COVID-19. Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyoandikisha kupungua kwa visa vya maambukizi ya corona. Zaina Mohamed na maelezo zaidi. Ni afueni kubwa barani Afrika baada ya shirika la afya duniani kutaja idadi ya maambukizi barani humo kuwa chache mno kwa sasa ikilinganishwa na hapo awali, Kenya ikiwemo kati ya nchi zilizorekodi upungufu huo wa maambukizi kwa kiasi kikubwa kutoka 13% mwezi Juni hadi 8% mwezi Agosti. Africa generally is making good progress. And if you look at the trends in terms of the epic curves, quite a number of African countries have already hit their peak. And
Kenya is no exception. We are within that peak. Na licha ya maambukizi ya COVID-19 kutokea jinsi ilivyodhamiriwa na Wizara ya Afya, wizara hiyo imesema kuwa mfumo mpya wa kudhibiti maambukizi utaundwa kwa ajili ya kaunti tofauti tofauti kulingana na idadi ya visa vilivyorekodiwa katika kaunti hizo. In April, that will hit our peak in August, September. And if you look at our figures, that is falling into place. We told you that quite a number of our cases will be asymptomatic. That was initially 70-80%. Now it's 93%. We even mapped out the counties which we thought are going to be hotspots. And essentially the pandemic has panned out exactly in that framework without any big difference. So we still stand by our modeling projections. Hayo yanajiri huku idadi ya virusi nchini kifikia visa 33,389 baada ya watu 373 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu 72 wamepata nafuu baada ya kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali nchini, huku wengine 5 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Tukisonga mbele ni kwamba biashara ya mitumba nchini inatarajiwa kurejelewa rasmi baada ya serikali kuweka makubaliano na wafanyabiashara wa sekta ya mitumba kuhusiana na taratibu ambazo zitatumika katika uingizaji wa bidhaa za mitumba kutoka mataifa ya kigeni. Rais Uhuru Kenyatta amewataka wafanyabiashara wa mitumba kuhakikisha wanazingatia kanuni hizo, ikiwa njia mojawapo ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona nchini. Tunataka kuzirudisha tukiwa na fikira mpya, sio fikira ile ya zamani, sio vile tulikuwa tunafanya kazi zamani. Tunataka kufanya biashara zetu tukitumia fikira mpya, fikira ya kusema nitafanya biashara yangu kwa njia gani, bado nikijikinga mimi na nikinge mteja wangu asije akapata virusi vya corona. That is something we must bear in. Na mtazamaji, taarifa hizi unazipata live kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya. Ingia kwenye Twitter TV47KE. Vile vile weza kututumia rafa fupi kwa nambari ambayo iko kwenye runinga yako ambayo ni 22047, na tutazidi kusoma jumbe zako kadri tunavyozidi kusonga mbele. Mtazamaji, kwa taarifa zaidi ni kwamba Jaji Mkuu David Maraga hapo jana alizindua mfumo wa mbinu mbadala za kutatua kesi hapa nchini. Wazee, mashirika ya kijamii na wanasheria wanaotumia mbinu hizi wamefunzwa ipasavyo kusuluhisha kesi ndogo ndogo na mzozo kwenye jamii bila kufika mahakamani. Mwandishi wetu Mwangi Maina anaarifu zaidi. Japokuwa mbinu hizi mbadala hazifanyi kazi kama mahakama za dola, ni njia mojawapo ya kusuluhisha mizozo na kesi ndogo ndogo bila kufika mahakamani, na hivyo kuhakikisha kuwa kesi hizi hazichukui muda mrefu na vile kupunguza mrundiko wa kesi kwenye mahakama. The vast majority of disputes, as much as 90% among Kenyans, are resolved through justice systems that are outside the formal court process. Therefore, the constitutional guidance to embrace and recognize alternative justice systems is located within a wider frame of response that addresses holistically the concept of justice in the Kenyan context. Jaji Mkuu David Maraga akipigia debe mfumo huu kwa kusema kuwa utakuwa na manufaa zaidi. Maraga amesema kuwa kesi nyingi hapa nchini utatuliwa kwa njia mbadala bila wahasiriwa kufika mahakamani. Maraga akisisitiza kuwa mbinu hizi lazima zifuate haki zote za kibinadamu bila kufinyilia Mkenya yeyote. That the alternative justice systems hold great promise in enhancing access to justice in a holistic sense of the concept. This policy makes clear recommendations and viable options on how judicial system and alternative justice systems can interact in a manner that is mutually reinforcing and focused
on an effective system of justice in the country. Kwa upande wake, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu amesema kuwa mbinu hizi zinaambatana na katiba na hivyo zinafaa kutiwa nguvu zaidi. It is the formal system of courts and tribunals that are indeed practical, reality and orthodox. To me, the alternative justice systems is the real thing. Jaji Joel Ngugi akisema kuwa mbinu hizi hazitumiki tu mashambani na vijijini bali mijini pia. When we talk about AJS, sometimes scary and stereotypical images of graying old men in monkey skins, snuffing tobacco, maybe coughing raw blood, sometimes they come to our mind. But as Mama Joyce Neresia of Samburu Council of Elders has demonstrated here today, that stereotype is a false one. Inasikizwa siku hiyo na ruling inapatikana saa hiyo tu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu bilioni 1.5 hawana njia zozote za kupata haki kote ulimwenguni. Mbinu hizi mbadala za kutatua kesi zinatarajiwa kupunguza mrundiko wa kesi kwenye mahakama na kuhakikisha kuwa wale wanafanya makosa madogo madogo wanapata haki haraka iwezekanavyo. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka Mahakama Kuu, jina langu ni Mwangi Maina. Na sasa mtazamaji, tunavuka hadi katika rubaa za kimataifa, na ni kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza kujiuzulu kufuatia matatizo ya kiafya. Hii ni kulingana na shirika la utangazaji nchini Japan NHK. Haya yanajiri wiki chache baada ya maswali kuhusu afya yake kuzuka nchini humo. Shinzo ameondoka mamlakani siku 4 baada ya kupitisha rekodi kama waziri mkuu aliyeongoza kwa muda mrefu zaidi nchini Japan. Shinzo Abe mwenye umri wa miaka 65 ameongoza Japan kwa takriban miaka 8. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunahitimisha taarifa hizi za Matukio Mtambuko awamu ya saa 4. Tupatane saa 6 kwa taarifa zaidi. Wa kwetu wananiita Joash Onsare. Kwaheri. Jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati